ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்துட்டு குளோபல் அஷ்யூர் 2024 ஈவெண்ட் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அக்ராஸ் தி வேர்ல்டு வந்துட்டு நடக்கும். ஸோ ஐ திங்க் ஏப்ரல் 18 to 23 அந்த டேட்ஸ்ல வந்துட்டு நடந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் டெவ் கீக்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம இப்போ வந்துட்டு இந்த ஈவெண்ட் வந்துட்டு இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 hours வந்துட்டு நடக்க போகுது. ஸோ இதில் நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போறோம்னா, மெயினாக வந்துட்டு இதில் 3 செஷன்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்துட்டு என்னன்னா அஷ்யூர் சர்வீசஸ். பேசிக்காக வந்துட்டு என்னெல்லாம் அஷ்யூர் சர்வீசஸ் ஒரு டாட்நெட் டெவலப்பருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு வாட் இல்லை அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன சர்வீசஸ்லாம் தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு பெட்டராக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செஷன் பார்க்க போகிறோம். அதை வந்துட்டு நான் எடுக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கிட்டப் கோபைலட். ஸோ கிட்டப் கோபைலட் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு நம்ம டே டு டே இப்போ ஒரு டெவா வந்துட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு கோட் ரீஃபேக்டரிங் இல்லை வந்துட்டு டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு நிறைய சஜஷன்ஸ் தரதுக்கு வந்துட்டு இந்த கோபைலட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு லோகேஷன் தெரிவிப்பாரு. லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு அஷ்யூர் ஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ்னா என்ன, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஆப் சர்வீஸோட நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணி அதை வந்துட்டு நம்ம லோட் பேலன்சிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அன்பு வந்துட்டு இருப்பாரு. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம இந்த 3 செஷன் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டவுட்ஸ் இருந்தால் வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த செஷன் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு அந்த செஷன் எடுத்துப்போம். ஓகேங்களா? அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா Azure services every .NET developer needs to know. So பேசிக்காக வந்துட்டு என்னோட நேம் வந்துட்டு சுஹாஸ். ஸோ நான் வந்துட்டு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் வந்துட்டு நான் ஆல்சோ மைக்ரோசாஃப்ட் MVP அண்ட் இதான் என்னோட ட்விட்டர் ஹேண்டில். நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோட செஷன் வந்துட்டு ஸோ கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் கொஞ்சம் டெமோபுளாக போகிறோம். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு போடுங்க. ஸோ நிறைய அஷ்யூர் சர்வீசஸ் இருக்கு, எக்கச்சக்கமான அஷ்யூர் சர்வீசஸ் இருக்கு. எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எல்லாமே கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் அப் டு தி இண்டிவிஜுவல் தான். பட் பேசிக்காக வந்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோ எடுத்தோம்னா வந்துட்டு நம்ம எல்லா சர்வீசஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டால் அது கொஸ்டின் மார்க் தான். மேபி லட்சே நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லை பெரிய ஒரு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் லைக் ட்விட்டர் ஆர் ஃபேஸ்புக் ஆர் அமேசான் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன் வித் பெரிய ரியல் டைம் யூசர்ஸ் இருக்கிறப்போ வந்தாங்கன்னா வந்துட்டு வி யூஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் நிறைய சர்வீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் லெட்ஸே வந்துட்டு நீங்க இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. ஸோ லெட்ஸே நான் இப்பதான் வந்துட்டு அஷ்யூர்னா என்னன்னு வந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி குட் .NET டெவலப்பர். நான் வந்துட்டு அஷ்யூர் வந்துட்டு நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னா என்னெல்லாம் சர்வீசஸ் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது வந்துட்டு தான் இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஸோ அதுல வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு ஒரு டாப் 5 சர்வீசஸ் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இதெல்லாம் என்னென்ன சர்வீசஸ் எப்படி என்னங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி அஷ்யூருங்கிறது என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ லெட்ஸே உங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி ஐடியா இருக்கும். ஸோ அஷ்யூர் வந்துட்டு இட்ஸ் கிளவுட் ப்ரொவைடர். ஸோ கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் நிறைய இருக்கு, லைக் AWS, கூகுள் கிளவுட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் இந்த செஷன் வந்துட்டு அஷ்யூர் இஸ் ஆல்சோ கிளவுட் ப்ரொவைடர். ஸோ அதில் வந்துட்டு தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் கிளவுட் ரெசோர்சஸ். ஸோ நிறைய ரெசோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ரெசோர்ஸை வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஹோஸ்ட் யுவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் கிளவுட். ஸோ நீங்க வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சிருந்தீங்கன்னா முன்னாடி கிளவுட் வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்களே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணுவீங்க, நீங்களே போயிட்டு டிப்ளாய் பண்ணி வந்துட்டு நீங்களே எல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு லெட்ஸ் சே SaaS பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு. நீங்க வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்ல. ஜஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றது மட்டும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அதுல ஒன் ஆஃப் தி கிளவுட் ப்ரொவைடர் இஸ் அஷ்யூர். ஸோ அஷ்யூர் இஸ் லெட்ஸ் சே இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் நம்பர் 1 கிளவுட் ப்ரொவைடர் வித் என்னன்னா நிறைய ரீஜன்ஸ்ல வந்துட்டு அவங்க டேட்டா சென்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் 60 ரீஜன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் ஷுவர் அபவுட் தி நம்பர். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு இந்த டேட்டா சென்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் அஷ்யூர் ரிசோர்சஸ் இந்த ஹோல் வேர்ல்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்துட்டு அஷ்யூர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி குட் கிளவுட் ப்ரொவைடர். நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ். ஸோ மெயினா அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ்னா என்னன்னா வந்துட்டு நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு என்னால் லோக்கல்ல ரன் பண்ணி நான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
பட் யார் வேணா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸே நான் கூகுள் க்ரோம் போயிட்டு நான் ஒரு வெப்சைட் லிங்க் வந்துட்டு நான் டைப் பண்ணுறேன். லெட்ஸே வந்துட்டு facebook.com அப்படின்னா வந்துட்டு நான் எங்கே இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ கேன் பில்ட் அ வெப் அப்ளிகேஷன். நீங்கள் அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் எதில் வேணும் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு வெப் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஆங்குலர், ரியாக்ட் அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் டாட்நெட் வந்து தேர் யூசிங் பிளேசர், அப்புறம் ரேசர் பேசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸுமே வந்துட்டு யூ கேன் ஹோஸ்ட் இட் இன் Azure ஆப் சர்வீஸ். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு Azure ஆப் சர்வீஸில் ஹோஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் நான் வந்துட்டு ஒரு ஏபிஐஸ் எழுதுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ லெட்ஸே நிறைய ஏபிஎஸ் வந்துட்டு ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்விட்டர், அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் ஏபிஎஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குமே வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ஏபிஎஸ் வந்துட்டு ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஏபிஎஸ் நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு Azure ஆப் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மெயினான யூஸ் கேஸ் வந்துட்டு Azure ஆப் சர்வீஸ் நான் எப்போ போவேன்னா, லெட்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஹோஸ்ட் வெப் அப்ளிகேஷன் ஆர் அன் ஏபிஐ Azure ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னா ஐ கேன் கோ ஃபார் Azure ஆப் சர்வீஸ். ஸோ மெயினாக அது போகிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் லோட் பேலன்சிங் அண்ட் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, ஸோ லெட்ஸே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு வந்துட்டு இனிஷியலாக வந்துட்டு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் வருவாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் அது வந்துட்டு ஆட்டோ ஸ்கேலிங் வச்சுக்கலாம். ஆட்டோ ஸ்கேலிங்னா என்னன்னா, ஸோ லெட்ஸே ஒரு சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ-காமர்ஸ் ஆப் எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்த அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த லைட்னிங் சேல் ஆல் வந்துட்டு சம்மர் சேல் அப்படின்னு வந்துட்டு போகிறப்போ ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்துட்டு உங்க அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகக்கூடாது. அப்போ என்ன ஆகணும்னா வந்துட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு க்ரோ ஆகணும். ஸோ அதுதான் ஆட்டோ ஸ்கேல். ஸோ பேசிக்காக எவ்வளோ யூசர் வந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு உங்களோட அந்த ஆப் சர்வீஸோட ஸ்கேலிங் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும். ஸோ லெட்ஸே ஒரு 100 யூசர்ஸ் பர் செகண்ட் ஹிட் ஆகுறாங்கன்னா வந்துட்டு என்னோட அந்த ஸ்கேலிங் வந்து அந்த ஆப் சர்வீஸ் வந்துட்டு இட் ஷுட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேண்டிங் தட் அந்த 100 ரிக்வஸ்ட் பர் செகண்ட். அது வந்துட்டு ஃபியூச்சர்ல 1000 ரிக்வஸ்ட் பர் செகண்டா மாறிச்சுன்னா உங்க Azure ஆப் சர்வீஸே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேல் ஆகி, இப்போ லெட்ஸே ஒரு 1000 ஹிட் பண்றாங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் அதுவே க்ரோ ஆகி அது உங்க அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஸ்லோ டவுன் பண்ணாம வந்துட்டு அதுவே வந்துட்டு வச்சுக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ லெட்ஸே நீங்களே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்றீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி சினாரியோ ஹேண்டில் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டம். பட் when it comes to Azure ஆப் சர்வீஸ்னா வந்துட்டு அதுவே ஆட்டோ ஸ்கேலிங், ஆட்டோமேட்டிக் லோட் பேலன்சிங் எல்லாமே வந்துட்டு அதுவே பார்த்துக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அதை பற்றி வரி பண்ணிக்கவே தேவையில்லை. ஸோ மெயினாக நீங்கள் வந்துட்டு வெப் அப்ளிகேஷன் ஆர் ஏபிஐ ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ஸோ இது கொண்டு ஒரு ஸ்மால் டெமோ பார்ப்போம். ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு விஷுவல் ஸ்டுடியோ பற்றியெல்லாம் ஐடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் வந்துட்டு லெட்ஸே நான் வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன். கிரியேட் நியூ ப்ராஜெக்ட் and ஒரு simple ஒரு ASP.NET Core web app. So I'm going to say GAB demo. So more name தரேன் and I'm going to select வந்துட்டு .NET 8 and create. So இது just வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும். ஸோ இது கோட்லாம் நம்ம வந்துட்டு எது பார்க்க போறதில்ல. ஸோ இட்ஸ் அண்ட் பிளேசர் அப்ளிகேஷன். ஸோ .NET Core பிளேசர் அப்ளிகேஷன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணனா வந்துட்டு ஒரு யூஐ வந்துட்டு வரும். ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன் வந்துட்டு பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் நான் இதை ரன் பண்ணனா வந்துட்டு என்னால் எனக்கு வந்துட்டு இந்த க்ரோம் ஒரு எட்ஜ் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகி வந்துட்டு ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு see the output. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷன். இப்போ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம்ல. ஸோ நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இது வந்துட்டு வருது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் லோக்கல் ஹோஸ்ட், HTTP லோக்கல் ஹோஸ்ட். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ லட்சம் ரியல் டைமில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு நம்மகிட்ட ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்கும், அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு அட்மின் பேஜ் இருக்கும், எக்ஸெட்ரா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஜ் வந்துட்டு இப்போ லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நான் எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணலாம், ஹோஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டு எப்படி யார் வேணா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ லட்சம் நான் ப்ரௌசரில் போயிட்டு GAB demo.azurewebsites.net அப்படின்னு கொடுத்தா வந்துட்டு என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்துட்டு எப்படி பண்ணலாம்னா, ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் Azure. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு Azure போர்ட்டல் போய்க்கலாம். ஸோ Azure போர்ட்டலில் வந்துட்டு ரெசோர்ஸ் குரூப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ ரெசோர்ஸ் குரூப்புக்குள்ள வந்துட்டு நீங்கள் எப்பவுமே மல்டிபிள் ரெசோர்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் கிரியேட். ஒரு ரெசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சே GAB demo and create. ஸோ ரெசோர்ஸ் குரூப் வந்துட்டு ஒன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு ரெசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரெசோர்ஸ் குரூப்னா வந்துட்டு இட்ஸ் அ கண்டெய்னர் விச் ஹோல்ட்ஸ் ஆல் தி
எல்லா அஷ்யூர் ரிசோர்ஸஸும் நீங்கள் ரிசோர்ஸ் குரூப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணால் ஐ ஹேவ் திஸ் இந்த வெப் ஆப் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வெப் ஆப் சர்வீஸ் தான் வந்துட்டு அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வெப் ஆப் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் கொடுத்துட்டு இந்த வெப் ஆப் நேம் வந்துட்டு நான் ஜிஏபி டெமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா .assurewebsites.net ஜிஏபி டெமோ 2024 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டொமைன் எப்படி இருக்கும்னா ஜிஏபி டெமோ .assurewebsites.net இப்படி வரும். ரன் டைம் ஸ்டாக் வந்துட்டு நீங்கள் வச்சு ஜாவாவில் பண்ணது, பைத்தானில் பண்ணது, பிஎஸ்பியில் பண்ணது எதுனா போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ .NETல பண்ணியிருக்கோம். ஸோ I'm going to say .NET 8 LTS. அப்புறம் நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லினக்ஸ் ஆர் விண்டோஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ விண்டோஸ் தான் போகிறோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ப்ரைசிங் பிளான்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஃபார் நவ் ஃப்ரீ வந்து தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரைசிங் பிளான் வந்துட்டு பேஸ்ட் அப்பான் உங்களோட லோட் பேஸ் பண்ணி உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு எவ்வளோ யூசர் வராங்க அதை பேஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ப்ரைசிங் பிளான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரியேட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு இன்ஸ்டலேஷன் டிப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 to 3 minutes ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் போர்ட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு வெப் ஆப் சர்வீஸ் வந்துட்டு நம்ம 2 minutesல கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ நீங்கள் அஷ்யூர் போர்ட்டல் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும், நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் போயிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ரெசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணி செலக்ட் யுவர் ரிசோர்ஸ் அண்ட் கிரியேட் கொடுத்தா வந்துட்டு இட் வில் டேக் சம் டைம் டு டிப்ளாய். அது போக வந்துட்டு நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோலேருந்து இந்த ஆப் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆப் வந்துட்டு நம்ம டேரக்டா விஷுவல் ஸ்டுடியோல இருந்தே நம்ம வந்துட்டு டிப்ளாய் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே நம்ம வந்துட்டு ஒரு பைப்லைன் இருந்தியோ இந்த பைப்லைன் மூலியமா டிப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நெசசிட்டி கிடையாது. விஷுவல் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணியே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படின்னு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இங்கே டிப்ளாய்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இப்போ இதுதான் அந்த ஜிஏபி டெமோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப். இப்போ நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி பப்ளிஷ் கொடுக்கலாம். பப்ளிஷ் கொடுத்தனா வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஷ்யூர் நீங்க வருது. ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு அஷ்யூர் கொடுத்து செலக்ட் கொடுத்து நான் அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தேன்னா வந்துட்டு இப்போ நான் என்னால் லாகின் பண்ண முடியாது. ஸோ லாகின் ஆயிருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண அந்த ஆப் சர்வீஸ் எல்லாமே இங்கே காமிக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ஃபினிஷ் கொடுத்து டிப்ளாய் கொடுத்தீங்கன்னா வித்தின் 2 to 3 minutes உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு டேரக்டாக டிப்ளாய் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டிப்ளாயிங் யுவர் அப்ளிகேஷன். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் வே. ஸோ இன்னொரு வே எப்படி இருக்குன்னா இப்போ வந்துட்டு ஓகே டிப்ளாய்மெண்ட் சக்சீடட். இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு ஓகே, ஸோ நான் இப்போ ஃபார்னா வந்துட்டு பேசிக் ஆத்தென்டிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஆப் சர்வீஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இந்த ஆப் சர்வீஸோட லிங்க் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஏபி டெமோ 2024.azurewebsites.net. இப்போ வந்துட்டு நான் இதை வந்துட்டு இட்ஸ் அ டொமைன். ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ப்ரௌஸ் பண்ணா இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு எம்டி பேஜ் மாதிரி வருது. ஸோ இந்த டொமைன்ல தான் நான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ இந்த ஆப் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த பப்ளிஷ் ப்ரொஃபைல் ஸோ டவுன்லோட் பப்ளிஷ் ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு நம்ம பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்ளிஷ் ப்ரொஃபைல் வரும். அந்த ப்ரொஃபைலை வந்துட்டு நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணால் வந்துட்டு ஸோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அஷ்யூர் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ரைட் கிளிக் ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரேன். அங்கே போயிட்டு ரைட் கிளிக் அண்ட் சே பப்ளிஷ் கொடுத்துட்டு என்னால் அஷ்யூர் செலக்ட் பண்ணலாம். அஷ்யூர் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அஷ்யூர் மூலியமாக லாகின் பண்ணி நீங்கள் அந்த ப்ராசஸும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இப்போ சொன்ன மாதிரி பப்ளிஷ் ப்ரொஃபைல் இருந்தால் நீங்கள் இம்போர்ட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்து அந்த ஃபைல் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணதை வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ அந்த ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு மேப் ஆயிடுச்சு. ஒன்ஸ் மேப் ஆனோடனே நான் பப்ளிஷ் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு பப்ளிஷ் ஆயிடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10 minutesல வந்துட்டு ஒரு ஆப் வந்துட்டு எப்படி போஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ அவ்வளோ சிம்பிள். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு முதல்லலாம் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் போஸ்ட் பண்ணுறதுனா. பட் இப்போ வந்துட்டு இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ இன்டெகிரேஷன் இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ வந்துட்டு நம்ம அஷ்யூரில் வந்துட்டு ஈஸியாகவே போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஐ திங்க் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷன் இஸ் இன் ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு அதுவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிஏபி demo.assurewebsites.netல நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு போஸ்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இது யார் வேணா ஆக்சஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஈவன் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் இதில் வேணா வந்துட்டு க்ரோமில் போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் அவ்வளோ சிம்பிள் அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிப்ளாய் பண்ணுறது.
ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான கஸ்டம் டொமைன் கூட நீங்கள் மேப் பண்ணிக்கலாம். லட்சம் நீங்கள் ஒரு கஸ்டம் டொமைன் வச்சிருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஏவி டெமோ டாட் நெட் இல்லை டாட் இன் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டொமைனுமே நீங்கள் மேப் பண்ணி நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அஷ்யூரில். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஃப்ரீயாக நம்ம டொமைன் வாங்குறப்போ இட்ஸ் டாட் அஷ்யூர் வெப்சைட்ஸ் டாட் நெட் வரும். ஸோ இதுதான் பவர் ஆஃப் அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ். ஸோ வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அப்ளிகேஷன் இன்சைட்ஸ் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி குட் திங் இன் இந்த வெப் ஆப். ஸோ அப்ளிகேஷன் இன்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ், லட்சே நிறைய ரிக்வஸ்ட் வருது, இல்லை நிறைய ரிக்வஸ்ட் ஃபெயில் ஆகுது, ஏன் ஃபெயில் ஆகுது, எதுக்கு ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்ற ஃபுல் பிக்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் இன்சைட்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ நம்ம இந்த செஷனில் வந்துட்டு நான் என்ன கவர் பண்ணலான்னு இருந்தேன்னா வந்துட்டு ஹோஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் மெயினாக இதை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். ஸோ ஜஸ்ட் வித்தின் ஒரு 5 to 10 minutes வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். ஆர் நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் கூட யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்துட்டு டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோ சிம்பிள் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அஷ்யூர் ஆப் சர்வீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்துட்டு அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னன்னா, லெட்ஸே வந்துட்டு நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும். லெட்ஸே ஒரு ரியல் டைமே யூஸ் கேஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு யூசர் வந்துட்டு ஒரு பேஜில் லேண்ட் ஆகிட்டான். லேண்ட் ஆனோடனே வந்துட்டு எனக்கு வந்து அந்த அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு யூசர் வந்துட்டு இப்போ அமேசானில் லாகின் கிளிக் பண்ணிட்டான். லாகின் கிளிக் பண்ணோடனே அவன் சர்ச் பண்ணுறான். லெட்ஸே வந்துட்டு சம்திங் ஒரு ஷர்ட்ஸ் ஃபார் மென் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி ஒரு ஷர்ட்டை கிளிக் பண்ணுறான்னா அந்த ஷர்ட்டை கிளிக் பண்ணோடனே வந்துட்டு நான் யூசர் வந்துட்டு எவ்வளோ வாட்டி அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு நான் கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வந்துட்டு அதை நான் ஏபிஐ கால் பண்ணி ஏபிஐ கால் வச்சு நம்ம வந்துட்டு பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அ குட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் டாஸ்க் இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் டாஸ்க்னா வந்துட்டு இப்போ நான் ஷர்ட்டை கிளிக் பண்ணோடனே வந்துட்டு நான் அதர் டேட்டாவும் லோட் பண்ணணும், அதே சமயம் அனலிட்டிக்ஸும் கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஒரு அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன் எழுதி அந்த அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷனை ஹிட் பண்ணிக்குவேன். ஸோ அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபங்க்ஷன், அவ்வளோதான். அது வந்து கிளவுட்ல இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் டாஸ்க் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா வந்துட்டு நீங்க அந்த மாதிரி அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன் எழுதி நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை ட்ரிகர் பண்ணி வந்துட்டு நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் கோட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ என்ன இந்த டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் அ சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட் சர்வீஸ் தட் லெட்ஸ் யூ ரைட் ஸ்மால் discrete segments of code that can be executed. ஸோ பேசிக்கா வந்துட்டு நீங்க நிறைய டைப் ஆஃப் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் சர்வீஸ் வந்துட்டு நீங்க பிரிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏபிஐல இருந்து லோட வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் சர்வீஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஏபிஐல வந்துட்டு எல்லா ப்ராசஸும் ஏபிஐல பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா பிசினஸ் லாஜிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு செட் ஆஃப் சர்டன் டாஸ்க் பண்ணலாம். அந்த பேக்ரவுண்ட்ல பண்றத வந்துட்டு அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஒரு அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷனா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு இனிமேல் பெட்டரா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அதை நான் ஆல்ரெடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இது எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு நான் காமிச்சேன். இப்போ ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோல நமக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. Let's say Azure, yeah, Azure function app. Just ஒரு செலக்ட் பண்றேன் .NET 8 அண்ட் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஐ மீன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பேசிக்கா ட்ரிகர் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். ட்ரிகர்னா என்ன மீனிங்னா லெட்ஸ் சே வந்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்ப ரன் ஆகணும் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும். அதுதான் ட்ரிகர்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் சே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கேன் பி HTTP ட்ரிகர். HTTP ட்ரிகர்னா அந்த HTTP ட்ரிகர்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த எண்ட் பாயிண்ட் வச்சு ட்ரிகர் பண்றது வந்துட்டு HTTP ட்ரிகர். லெட்ஸ் சே வந்துட்டு கியூ ட்ரிகர், டைமர் ட்ரிகர். டைமர் ட்ரிகர்னா என்னன்னா எனக்கு இந்த அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு 5 minutes ஒன்ஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும். அதெல்லாம் எப்ப ரன் அந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ் எப்போ வரும்னா லெட்ஸ் சே வந்துட்டு ஒரு நான் டெய்லி நைட் வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் கிளீன் அப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும். நான் டேட்டாபேஸை query பண்ணி லாஸ்ட் 30 days இல்லாத டேட்டா எல்லாமே delete பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டைமர் ட்ரிகர் அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவாங்க. ஸோ எழுதி எனக்கு எவ்ரி டே நைட் 12 o'clock இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ்ல வந்துட்டு டைமர் ட்ரிகர் வந்துட்டு போவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இதுல வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா HTTP ட்ரிகர். இது கிரியேட் கொடுத்தோம்னா ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சிம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ இப்போ பேசிக்கா என்ன மீனிங்னா வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு URL வரும். ஸோ நான் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா let's see if this runs. Okay.
ஐ திங்க் சம் இஷ்யூ. ஓகே, பில்டில் ஏதோ இஷ்யூ ஆகுது. ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு ரன் பண்ணுறேன்னா வந்துட்டு எப்படி ஒரு யூஆர்எல் வரும்னா, ஸோ சம்திங் லைக் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு ஒரு யூஆர்எல் வரும். ஸோ HTTP லோக்கல் ஹோஸ்ட் 7174 ஓகே, அதாவது ஓகே, நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனே பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்துட்டு ஹேண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, நான் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு API ஸ்லாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யூஆர்எல் வரும். ஸோ இந்த யூஆர்எல் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம் இந்த அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷனை. நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரிகர் பண்ணாலே வந்துட்டு இது ரன் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து நார்மல் HTTP ட்ரிகர் ஃபங்க்ஷன். இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி டைமர் ட்ரிகர் ஃபங்க்ஷன் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேசிக்காக அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நான் பேக்ரவுண்டில் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் API ஆர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை பிஸ்னஸ் லாஜிக். நான் வந்துட்டு என்னோட பிசினஸ் லாஜிக் போக எனக்கு வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு we can go for Azure functions. Azure functionsமே லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. டியூரபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கேன். பட் ஒன்ஸ் நீங்க Azure ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா வந்துட்டு இதே மாதிரி நீங்க Visual Studioல கிரியேட் பண்ணி நீங்க வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவுமே பாசிபிள். ஸோ நீங்க அந்த போர்ட்டல்ல போயிட்டு நீங்க வந்து Azure ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இதே மாதிரி ஸ்கேலபிலிட்டி எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்கும். நீங்க அதுவுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மெயினான யூஸ் கேஸ் Azure functions தான். நீங்கள் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் Azure functions. ஓகே, ஸோ அடுத்த சர்வீஸ் வந்துட்டு Azure SQL. Azure SQLனா மேபி சிம்பிளான டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி SQL டேட்டாபேஸ் தெரியும். SQL டேட்டாபேஸ்ங்கிறது அது வந்து உங்க மிஷின்ல இருக்கும். SSMS யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம SQL கொடுக்குறோம். இதுவே Azure SQLனா SQL வந்துட்டு கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கும். அவ்வளவுதான். ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு அது இதே மாதிரி வந்து டேபிள்ஸ் அந்த மாதிரி கீஸ், பிரைமரி ஃபாரின் கீஸ் எல்லாமே வந்துட்டு Azure SQLமே இருக்கும். நீங்க வந்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருப்பான். நீங்க போயிட்டு வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு கொரி பண்ணி நீங்க பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் வந்துட்டு அந்த அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ உங்க டேட்டா பேஸ்ல வந்துட்டு நிறைய இன்சர்ட் அப்டேட் எல்லாம் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமா நடக்குதுன்னா அதே ஆட்டோ ஸ்கேலிங், ஹை ஸ்கேலபிலிட்டி எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வந்துட்டு Azure வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க வந்துட்டு எதுவுமே வந்துட்டு அதை பத்தி கவலை பண்ணணும் கிடையாது. ஒன்ஸ் நீங்க Azure SQL சூஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ப்ரைசிங் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணாலே வந்துட்டு இட் ஷுட் அது எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராப்பராக நடந்துடும், அந்த ஸ்கேலபிலிட்டி எல்லாமே. ஸோ நம்ம மேபி அதை கிரியேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். லெட்ஸே நான் வந்துட்டு ரிசோர்ஸ் குரூப் போறேன், போயிட்டு GAB டெமோ கிரியேட். ஸோ இதுதான் அந்த Azure SQL கிரியேட். ஸோ இதில் வந்துட்டு மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் வர்ச்சுவல் மிஷினில் இருக்குது. இந்த நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு சிங்கிள் டேட்டா பேஸ் பார்க்க போகிறோம். சிங்கிள் டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் கிரியேட் கொடுக்குறேன். ஸோ டேட்டா பேஸ் நேம் வந்துட்டு GAB டெமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரேன். அப்புறம் அந்த சர்வர் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ரீஜனில் வேணும், ஒர்க்ல வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட்டா ப்ரொடக்ஷனா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த கம்ப்யூட் ப்ளஸ் ஸ்டோரேஜ் அதையுமே வந்துட்டு ஃபார் நோ பேஸ்ட் அப்பான் ஜென்ரல் பர்பஸ் இல்லை வந்துட்டு ஹைப்பர் ஸ்கேல்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிட்டத்தட்ட டெராபைட் ஆஃப் டேட்டா வந்துட்டு அந்த மாதிரி வருதுன்னா வந்துட்டு கேன் கோ ஃபார் திஸ் ஹைப்பர் ஸ்கேல். அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார்மா வந்துட்டு நான் ஜென்ரல் பர்பஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சூஸ் பண்ணிட்டு அப்ளை அண்ட் ரிவ்யூ ப்ளஸ் கிரியேட் அண்ட் தென் கிரியேட். ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்தனா வந்துட்டு எனக்கு ஒரு Azure SQL டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆயிடும். உங்க அப்ளிகேஷன்ல நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் வந்துடும். ஸோ அந்த டேட்டாபேஸ்க்கு ஒரு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் வந்துடும். அந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் உங்க அப்ளிகேஷன்ல போட்டு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க லைசே இன்சர்ட் ஆர் அப்டேட் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். Azure நீங்க வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும். அண்ட் நீங்க அதை இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னா உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு 10 to 15 minutes தான் வந்துட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம். ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு 1 ஹவர்க்குள்ள வந்துட்டு நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அதை வந்து ஈஸியா வந்துட்டு உங்க அப்ளிகேஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் சேஸ் டிப்ளாய்மென்ட் இஸ் இன் ப்ரோக்ரஸ்.
ஓகே. இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் முடிஞ்சோனே வந்துட்டு அந்த டேட்டாபேஸ்ல வந்துட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க போயிட்டு அதில் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நீங்க அதுல ஒரு எடிட்டர் கூட இருக்கும். நீங்க வந்துட்டு கொரிஸ் எழுதி நீங்க வந்துட்டு ரன் பண்ணி கூட செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு எல்லாமே பாசிபிள் இந்த அஷ்யூர் சீக்வல் யூஸ் பண்ணி. இந்த அஷ்யூர் சீக்வலை வந்துட்டு நீங்க லெட்ஸ் சே உங்களோட எஸ்எஸ்எம்எஸ் ஆர் அஷ்யூர் சீக்வல் டேட்டா ஸ்டுடியோன்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அந்த சீக்வல் டேட்டா ஸ்டுடியோ மூலமா கூட நீங்க கனெக்ட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் விஷுவல் ஸ்டுடியோல எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல விஎஸ் கோட்ல வந்துட்டு நீங்க அந்த டிபி கனெக்ட் பண்ணி கூட நீங்க வந்துட்டு கொரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த சீக்வல் டேட்டாபேஸ். ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ்ல கொரி எடிட்டர் போனோம்னா வந்துட்டு ஸோ லாகின் கேக்குது. ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபார் நவ் நான் அட்மின் கொடுக்குறேன். cannot open to use the Azure management. ஓகே, சம் ஃபயர்வால் இஷ்யூ. ஓகே, இப்போ பேசிக்காக வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் பண்ணீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களால் கொரி பண்ணி எல்லாமே பார்க்க முடியும். அதுக்கு அதில் இருக்கிற டேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களால் வந்துட்டு போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களோட சர்வர் நேம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சீக்வல் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த கொரி எடிட்டர் போயிட்டு நீங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேயுமே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு விடுறேன். பட் மெயினாக வந்துட்டு இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் தான் நான் சொன்னேன். இந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு லெட்ஸே உங்கள் அப்ளிகேஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு நார்மல் சீக்வல் வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கை மாற்றினீங்கனாலே போதும். ஐ திங்க் இந்த அஷ்யூர் சீக்வல் டிபிக்கு வந்துட்டு கனெக்ட் ஆயிடும். ஸோ ஒன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் இன்சர்ட் அப்டேட் எல்லாமே வந்துட்டு ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அஷ்யூர் சீக்வல் டேட்டாபேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அஷ்யூர் காஸ்மோஸ் டிபி. அஷ்யூர் காஸ்மோஸ் டிபி வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சீக்வல் இல்லாமல் நோ சீக்வல் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் வேணும்னா வந்துட்டு நீங்கள் காஸ்மோஸ் டிபி கிடைக்கலாம். இதே மாதிரி வந்துட்டு அஷ்யூர் சீக்வல் மாதிரியே கேன் கிரியேட் அஷ்யூர் காஸ்மோஸ் டிபி. இதே மாதிரி ஒரு 5 to 10 minutes ஆஃப் செட்டப் போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அந்த மோகோடிபி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு கிளவுட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு சீக்வல் வேணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அஷ்யூர் சீக்வல். ஆர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம இல்லை நோ சீக்வல் மாதிரி டேட்டாபேஸ் இருந்தால் யூ கேன் கோ ஃபார் அஷ்யூர் காஸ்மோஸ் டிபி. ஸோ அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அஷ்யூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் விச் இஸ் தி ஃபைனல் ஒன். ஸோ அஷ்யூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ்னா என்னன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு எதையாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணணும், கைண்ட் ஆஃப் மீடியா ஃபைல்ஸ் ஆர் பிக்சர்ஸ் ஆர் இமேஜஸ் ஆர் எனி ஃபைல்ஸ், லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அஷ்யூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக. இட் அலோஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் டு ஸ்டோர் அண்ட் ரிட்ரீவ் ஃபைல்ஸ் தி கிளவுட். ஸோ கிளவுட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் டேட்டா வந்துட்டு கிடைச்சு நீங்க வந்து ஒரு இமேஜ் கேலரி மாதிரி ஒன்று பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் ஃபைல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு உங்க அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு you can go for Azure Block Storage. இல்ல ஏதாச்சும் MP4 ஃபைல்ஸ் இல்ல ஹை ஸ்டோரேஜ் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா you can go for this Azure Block Storage. இதுமே வந்துட்டு ஹைலி ஸ்கேலபிள். ஸோ அதான் செகண்ட் பாயிண்ட். highly scalable, it can store massive amount of data. So basically எவ்வளவு டேட்டா வேணா வந்துட்டு அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இதோட அவைலபிலிட்டியுமே வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஸோ அதுமே வந்து அஷ்யூர் வந்துட்டு இன்ஷூர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ பேசிக்கா வந்துட்டு இட் இஸ் ஹைலி ஸ்கேலபிள். நீங்க எவ்வளவு டேட்டா வேணும்னாலும் வந்துட்டு யூ கேன் ஸ்டோர் இன் திஸ் அஷ்யூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ். ஸோ அதுமே வந்துட்டு எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Okay, just I'm searching for Azure Block. Where is that? Okay, not this one. Okay, I think first of storage account me, then we can create the block. Storage account name say GAP demo.
HTTPS, press create, and then create. ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணோன்னே வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் அது ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் பிளாக்ஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணி அந்த பிளாக்குள்ள வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ டேட்டா வேணால் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்ணுறது, அதுக்கு தேவையான ஏதாச்சும் வந்துட்டு இப்போ சம் மீடியாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம செக்யூரிட்டியோட ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுவுமே பாசிபிள். ஸோ சில மீடியாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரைவேட்னு வச்சு வந்துட்டு யூ கேன் ஆக்சஸ் இட் வித் ஒரு கீ வச்சு நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவுமே பாசிபிள். நீங்கள் பப்ளிக்காக தான் வச்சிருக்கணும்னு கிடையாது. ப்ரைவேட் சில ஃபைல்ஸ் வச்சு கூட வந்துட்டு அதுவுமே பாசிபிள் யூசிங் திஸ் the blob storage. Okay, so deployment is complete. So yeah, so containers. ஸோ கண்டெய்னர் வந்துட்டு நான் ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், டெஸ்ட் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரைவேட் அண்ட் கிரியேட். ஸோ நான் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போயிட்டு நான் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் வேணால் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்னு ஒன்று இருக்குது. ஐ கேன் கோ ஹியர் அண்ட் ஐ கேன் செலக்ட் அண்ட் ஐ எம் செலக்டிங் எ ஜிப் ஃபைல் நான் அப்லோட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸோ பேசிக்காக திஸ் இஸ் அ பிளாக். ஸோ இந்த பிளாக் வந்துட்டு ஸோ இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி என்னால் வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல்ஸ் யூ கேன் நீங்கள் வந்துட்டு பிளாக்ல வந்துட்டு எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் அன்லிமிட்டட் அண்ட் எவ்வளோ வேணால் வந்துட்டு இட் கேன் ஹேண்டில் லாட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ மீடியா ஃபைல்ஸ், இமேஜ் ஃபைல்ஸ், அந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் இல்லை லாட் ஆஃப் சைஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபைல் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஸ்டோர் பண்ணணும்னா வந்துட்டு அஷ்யூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி குட் ஸ்டோரேஜ். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணால் நீங்கள் வந்துட்டு அஷ்யூர் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் போய்க்கலாம். ஸோ இதுதான் மெயினான ஃபைவ் அஷ்யூர் சர்வீசஸ். ஸோ ஒரு ரியல் டைமாக வந்துட்டு ஒரு இ-காமர்ஸ் சினாரியோ எடுத்துட்டோம்னா வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ எடுக்கலாம். ஒரு வெப் யூஐ இருக்கும், மொபைல் யூஐ இருக்கும், அண்ட் ஒரு ஏபிஐ கேட்வே. அந்த ஏபிஐ கேட்வேல செட் ஆஃப் மைக்ரோ சர்வீஸ் இருக்கும், டேட்டா பேஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் எல்லாமே இந்த கிளைண்ட் ஆப்ஸ் வெப் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்துட்டு வெப் வந்துட்டு வி கேன் அதை வந்துட்டு நம்ம அந்த ஆப் சர்வீஸ் மூலிமா நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த ஏபிஐஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா மைக்ரோ சர்வீஸுமே கேன் பி சிங்கிள் ஆப் சர்வீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப் யூஐங்கிறது ஒரு ஆப் சர்வீஸ், ஒரு செப்பரேட் ஆப் சர்வீஸ். ப்ராடக்ட் கேட்டலாக் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் ஆப் சர்வீஸ். ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப் சர்வீசஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வந்துட்டு யூ கேன் இன்டெகிரேட். அதே மாதிரி ஒரு ரியல் டைம்ல வந்துட்டு இந்த 5 அஷ்யூர் கீ சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு உங்களால ஒரு அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பா வந்துட்டு பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த செஷனோட கன்க்ளூஷன். ஸோ மெயினா இந்த 5 அஷ்யூர் சர்வீசஸ் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு கெட்டிங் ஸ்டார்ட் மாதிரி சொல்லிச்சு. நான் அஷ்யூர் வந்துட்டு நான் லேர்ன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இந்த கீ ஒரு 5 அஷ்யூர் சர்வீசஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் என்னோட செஷன் அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ல போடுங்க. நான் வந்துட்டு ஒன்ஸ் இந்த செஷன் ரேப் அப் பண்ணிட்டு நான் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் வந்துட்டு நான் அந்த கமெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் Microsoft Geeks community is on chance for the so thanks Cooper also and thanks Subhas for your valuable session. And next session level up with GitHub Copilot. Lokesh will help. Okay. Hello, Kupra sir. Can you confirm me that you can hear me, right? Yes, okay. Oh, and yeah. You can share. I shared my screen here. I've shared my slide here, the GitHub Copilot introduction screen. Is that visible? No. Should I stop and okay, I'll reshare it again. Now? Yes, Lucas. You can carry on. Okay. Guys, today நம்ம இன்னைக்கு என்ன போய் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிட்டப் கோபைலட்டோட பேசிக் இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸ். லைக் இதை நம்ம எப்படி வந்து ரியல் டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால என்ன பெனிஃபிட்டு, அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணால் நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, பேசிக்காக இன்றைக்கோட அஜெண்டா என்னென்னா ஓவர்வியூ. அந்த நம்ம எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அதில் இப்போ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்னா எக்ஸாக்டாக என்ன, அதோட சின்ன டிப்ஸ் லைக் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் லைக் அவுட் வி கேன் யூஸ் த கோபைலட். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம். ஓகே, கோபைலட் இஸ் பேசிக்கலி
ஏஐ பவர்டு கோட் கம்ப்ளீஷன் டூல். லைக் நம்ம வந்து நம்ம எதனா ஒரு வேர்டோ இல்ல எதனா ஒண்ணு டைப் பண்றோம் அப்படின்னா, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி குடுக்குற டூல் ஆக்சுவலா. இப்ப நீங்க கோட் வந்து எழுதுறீங்க, ஒரு மெத்தட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா, அந்த மெத்தட அதுக்கு ட்ரை அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, அத கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களுக்கு குடுக்க ட்ரை பண்ணும். டெமோல நான் உங்களுக்கு கிளியரா காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஓகே. ஆக்சுவலா இது விஸ் கோபைலட் ஃபார் இது வந்து பேசிக்கா எல்லாருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் லைக் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங், டெவோப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ், டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ், கோடர்ஸ், லைக் ஆப் டெவலப்பர்ஸ், மொபைல் ஆப் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே. சீனியர் இன்ஜினியர் அண்ட் ஜூனியர் இன்ஜினியர். சீனியர் இன்ஜினியருக்கு லைக் இது வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ சிம்பிளா நான் வந்து ஒரு பாய்லர் பிளேட் டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ கேன் கிரியேட் வித் திஸ் ஒன். யூ கேன் கிவ் த கமாண்ட் ப்ராப்பர் கமாண்ட் ஃபார் தட் ஒன். இட் வில் ஜெனரேட் த கோட் ஃபார் தட் பாய்லர் பிளேட். இப்போ இன்கேஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அத சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும். எனக்கு வந்து கோட ரீஃபாக்டர் பண்ணணும். அப்டின்னா, இது உங்களுக்கு சிம்பிளா பண்ணி குடுக்கும். ஸோ, இது சேம் ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்டின்னா, லைக் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேர் ப்ரோகிராம் மாரி. லைக் ஒரு டீச்சர் உங்க கூட இருக்க மாரி. நீங்க கேன் ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ், எனி ரேண்டம் கொஸ்டின்ஸ் அபௌட் த புரோகிராமிங், கோடிங் ஆர் எனிதிங். இட் வில் ஆன்சர். ட்ரை டூ ஆன்சர் அ ஃபார் தட் ஒன். ஓகே. ஓகே. இதோட கான்டெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலா இது 3 கான்டெக்ஸ்ட்ல வேலை செய்யும். கோட கன்வெர்ட் கமாண்ட்ஸ் இன்டூ கோட். அதாவது நீங்க குடுக்குற கமாண்ட கன்வெர்ட் பண்ணி கோடா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ, செகண்ட் ஆட்டோ ஃபில் பண்றது. அதாவது இப்போ வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவோம், ஒரே ரிப்பீட்டட் கோடு தான் இருக்கும். ஸோ, அத வந்து நம்ம ரீஃபாக்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். லைக் ஆல்மோஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு வாட் வி ஆர் டூயிங் சேம் கோட் வி ஆர் ரிப்பீட்டிங் எவ்ரிவேர். பட் வி ஆர் காலிங் த டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ். டிஃபரெண்ட் ஏபிஐஸ், டிஃபரெண்ட் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் சேம் லைக் ரைட்? ஸோ, அந்த இன்கேஸ் வந்து அது குடுக்குற சஜஷன் வந்து ராங்கா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து வேணும் அப்டின்னாலும், இது உங்களுக்கு சஜெஸ்ட் பண்ணும். ஓகே இந்த இந்த சஜஷன் எனக்கு தேவையில்ல. எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் காட்டு அப்டின்னா, சேம்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் உங்களுக்கு காட்டும். ஓகேங்களா? ஓகே. கோபைலட் ஓவர்வியூல பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு 2 இருக்கு. கோபைலட் சாட். கோபைலட் வந்து பேசிக்கா என்ன பண்ணும்னா, நீங்க எழுதுற கோட கம்ப்ளீட் பண்ணும். கோபைலட் சாட் இன்கேஸ் வந்து நான் எழுதின கோடு வந்து எனக்கு சீனியர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் வந்து ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்காரு. அது என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு புரியல அப்டின்னா, யூ கேன் செலக்ட் தட் மெத்தட் அண்ட் தென் ஆஸ்க் கோபைலட். ஓகே வாட் டஸ் திஸ் மெத்தட் இஸ் டூயிங்னா, it will explain you like this is the things and then this is happening inside the method. If you want what else you want, everything it will explain in a clear way. Okay. ஆ அப்புறம் கிட்டப் கோபைலட் சேட் பேசிக்கலா இந்த சேட்ல வந்து தேர் ஆர் கமாண்ட்ஸ் லைக் ப்ரீ பில்டு ப்ராம்ப்ட்ஸ் ஆர் தேர். லைக் இந்த கமாண்ட்ஸ்லாம் குடுத்தீங்க அப்டின்னா, லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ், வி கேன் கிவ் லைக் ஸ்லாஷ் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ இட் வில் கெட் த கான்டெக்ஸ்ட் என்ன கோட நீங்க செலக்ட் பண்றீங்க, இல்ல எந்த மெத்தட் எந்த கோட் ஃபைல் வந்து எடிட்டர்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கோ, அந்த கிளாஸையோ இல்ல கண்ட்ரோலரையோ எடுத்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ். இன்கேஸ் வந்து உங்க கண்ட்ரோலர்ல ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஃபிக்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஆ எரர்ல காட்டுது. பட் நீங்க வந்து ஒரு லேசியான பெர்சன். எனக்கு போய் அங்க ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு பதிலா, எனக்கு வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கூட குடுத்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் அது ஸ்மால் எரரா இருந்துச்சு, ஆ கான்டெக்ஸ்ட் வந்து GitHub Copilot அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிச்சுன்னா, இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணும். உங்களுக்காக அத ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணி குடுக்கும். ஹெல்ப் வேணும். உங்களுக்கு வந்து ஜெனரல் ஹெல்ப் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு ரிஜெக்ட்ஸ் புரியல அப்படின்றத நீங்க கேட்டீங்கனாலும், உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். இன்கேஸ் த பெட்டர் ஒன் ஐ லைக் திஸ் ஒன் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? நீங்க இன்கேஸ் வந்து டெஸ்ட் கேஸஸ் எழுதணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். லைக் ஸ்லாஷ் டெஸ்ட். இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜெனரேட் அ டெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கண்ட்ரோலர் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் கோட். இட் வில் ட்ரை டூ ரைட் சர்வீஸ்க்கு நீங்க எது எழுதினாலும், எந்த லாஜிக்ஸ்க்குனாலும் இது பண்ணும். தட் கோட் ஷுட் பி கிளீன் இன் அ கிளீன் கோட் வே. If you are writing in a messing up code na, it will also confuse. Okay. And then in case வந்து இப்போ கொஷின்ஸ் கேட்கணும் எதனா பேசிக் பேஸ்ட் ஆன் VS code na, you can use slash. And then in case if you want to have a new session instead of having the whole session, so you can clear the session whatever you are discussing before, you can clear the session by using the slash clear. Okay. And then limitations. So this is the important thing. ஆ இது ஏஐ வந்து ஜஸ்ட் ஏஐ. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி லைக் ChatGPT 3 பிளஸ் கோடெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல்ல பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே மிஸ்டேக் பண்ணும். லைக் ஹியூமன்ஸ் ஹவ் வி ஆர் மேக்கிங் த மிஸ்டேக் சேம் லைக் இந்த ஏஐயுமே மிஸ்டேக் பண்ணும். ஸோ வாட்டெவர் கோட் இட் ஜெனரேட்ஸ் ஆர் சஜெஸ்ட் பண்ணுதோ அத வந்து நீங்க வெரிஃபை பண்ணணும். லைக் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். வித்தவுட் தட் இப்ப நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து அது குடுத்துச்சு, அதனால நான் எடுத்து போட்டேன், இது ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது போகக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ லைக் ஹவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். Like in case அதில மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, you have to find it out. You have to resolve yourself or else you will ask the Copilot to give the some other alternative solution. It will give. So Copilot is basically needs a captain. You are the captain for the Copilot. Uh,
ஓகே. இன் கேஸ் நீங்க வந்து Copilot யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 96% வந்து இது ஃபாஸ்டரா இருக்கும் உங்களுக்கு. அன்கேஸ் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து லைக் திஸ் இஸ் சர்வே லைக் லாஸ்ட் சர்வே மைக்ரோசாஃப்ட் டன். ஃபாஸ்டர் பிளஸ் ப்ரொடக்டிவ் பிளஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங் லைக் ஃபார் ஐ ஆல்சோ யூசிங் லாஸ்ட் 1.5 month for this tool. This tool is too useful for us everyone. So you guys also use. ஓகே. இது எப்படி நம்ம கெட் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னா, யூ ஷுட் ஹேவ் a GitHub account and then Copilot license plus supported ID, any ID like a Visual Studio, VS Code, or else any other like whatever you are working, there are different tools it will support, and then Copilot in our IDE. So for a visual VS Code you can have on this two extension, GitHub Copilot plus GitHub Copilot chat. It will give the compatibility. You can connect with Copilot and then have the chat, and then code completion, all the features it will give. Okay, actually the Visual Studio and then JetBrains ID is also it is supporting now. Okay, we'll go with a demo. Okay, this is sample code I did for POC. Okay, this is basically like I'm interacting with some graph API to call and then get a create user like a this one just on a console application. Okay, it is not doing something different. It's simple code. So what I will do, I'll this is my Copilot chat. Okay, basically first I'll ask help. Uh, um, can you explain me the code? So first it will get the reference of this one, user reference program.cs. So this is like a opened one. This is the open editor in the file. So it will clearly say that what is happening and what is going on in this one. So this is C# application interacts with a Microsoft Graph API whatsoever I said. After that, like it will say there is a person defined record is defined here. So I define I created this record and then it will give point by point, so you can understand this one. Like what is happening. So this is what it is exactly right whatever I'm doing here. Okay, in the code it is generating the document, so it will help you to write a document as well. Like in case you are writing a document for any API controllers, or if you want any XML description in top of your API controller or actions, so it will help you to write that one. After that, okay, I'm bored of English. Can you me explain me the code in Tamil? I didn't write this one. Ah, ah, it is doing superb. So it can explain it. It will explain you in almost all the languages, whatever in India, like Tamil, and then Kannada, Telugu, and then Malayalam. Also, it will help you to write it. See, sometimes this will come. My internet connection is good. Still, I don't know. So if I ask in Hindi, I tried. It will do you for you. So this is little bit of faster. It seems to be. This is cool, right? So you can even you can talk. There is a mic in the chat. So if you are not prepared, if you're not good with writing and a prompt, you can go with the writing and you can talk to the chat GPT. So it will generate the command for you and then it will send it to the GPT and then it will process and then it will generate the content for you actually. Okay, this is one thing. And then if you don't want to check the complete file instant, if I want to have the I need the help for this alone. So you can select the part and then you can click on this one and then see modify with Copilot slash explain. So instead of explaining the everything whatever in the code, it will explain the part whatever I selected. So done. It will not explain everything. Instead, it will select whatever I need. Okay. So this is another thing.
So it is completed now. Okay, the help is enough. What I showed, what it can help you in other way. Okay, I want to get the all the listed users in the graph in my tenant. Okay, in the scenario, I'm writing a prompt like a generate a method or code to return the list of users from the graph client. Okay, so it does for me. Okay, list of get a list of users graph client, and then this thing. So in the request graph client users request get async dot results, because it is not a async method, that's why the result we are waiting, and then it would add into the range, and then it will return the users as well. So this is cool, right? So I want a code completion things. Okay, it's fine. It is generating. Okay, my code looks messy, so I want to refactor this thing. Okay, what it will do, I'll go here, fix with the copilot, fix with the copilot. So to solve the, okay, there is not needed. What I will do, I'll ask copilot to refactor the code. No, start, don't do anything. Refactor code and the program.cs. Oh, sure, I can refactor what it will tell. The same thing you can try here also. So if you go here and then I click explain, okay, sorry, not an explain, modify, refactor the code. Let's wait. See, this is refactoring for me. Okay, this is cool, but it is not looking exactly what I need. But better, I'll go here in the chat. It seems to be, see, it is actually done it. See, initialize the graph client. It is moved the graph client initialization into the private method, private static. So next, it is getting the users graph client. So get the user. There is separate method. So it is completely refactored here. So you can just copy paste into that one, and it will perfectly work. You don't need to do anything else. Just it will work as you need. Okay, but still seems to be this method looks bigger, so I'm going to, no, it's enough. We'll go to the next. We have other demos as well, so we have only 10 minutes. Okay, what else I'm gonna show? Explain, I did. Fix. Okay, I'm gonna do some mistakes. Okay, let me remove this. So I'll ask to fix slash fix. Let's check. No, not here. Modify, fix with variable in the code block. This use seems to be, that's right, variable code block is using it in the code block. So what it is going to suggest me, let's see. So it seems to be, it is trying to initialize the variable graph client list of. Okay, this is fine. User collection response, here the response is different. So it is trying to understand. I said it will not always give the perfect results. That's fine. I'll go with where. Okay, okay, this is fine. What else I missed? Say hello, limitation, test knowledge, topics. Okay, now I need to limit, write a test case for this one. So my favorite one. Explain. Oh, sorry, I selected the wrong prompt. Okay, I'll ask here. Test. So what it does, see,
No, 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 no. It is doing something. Okay. Okay, it is generating test cases for me. So this is simple code. That's why it is creating it is in the perfect way. So some cases like I have some complicated code like it is nearly thousands lines of line. Then that scenario it was like it is not able to generate actually. So you should have a clean structure of code, then only it will help you. Okay, if you are writing any messy code, it will not. So that's all clear. So this is done. Okay, this is generated and seems X unit, but I'm using MS unit. What I should do? If you need it, in that case, test generate test cases in MS test. Can it have the context? Okay, wait a minute. Let's test case in the main, not group practice. It's not a should refactor. Okay, it is suggesting me like creating test cases for main is not good. So it is practice to test a practice instead of we should refactor the complete code. Okay, like this. This is how it is suggesting. That's true. We should not have all the things in the main class because this is starter. So we should have give the pipelines to some other classes. So see test initialize test things. So it is done. It is done in the MS test. So if you are depend on any other test frameworks, it's fine. It will do. S- it will help you to achieve the same things. Okay, what else I need? Testers I covered. Okay, this is fine. Okay, let's go to the next topic. Prompt engineering. Okay, what actually prompts? Whatever we generated, whatever commands we have given in the context, right? That is prompt, basically. Piece of code, a natural language description. It means English description or else any Tamil description. If you can write in a Hindi, no problem. You can write it in Hindi, you can write it in a Tamil, you can write it in Kannada, you can write it in Telugu also. It's not a problem. Okay, it still generate output for you. And then what is prompt engineering? ஸோ லைக் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வி ஷுட் ஹேவ் கிவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட் லைக் இதுதான் ப்ராம்ப்ட் இதுக்கு என்ன வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஆன்சர்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஆன்சர்ஸை எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸோ தே ஹேவ் கிவன்னா ஸ்லாஷ் டெஸ்ட். ஸோ இஃப் யூ சி slash there is lots of commands test new notebook help clear and then api search explain. So everything is there. So like that only test accurate useful code for suggestions. Prompt engineering maximizing the code pilot tool, the repeated iterations. லைக் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்ரேஷன் கொடுக்கும்போது தான் ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ஃபெக்டாக லைக் ஓகே இந்த கமாண்டுக்கு இதுதான் கோடு. ஓகே இந்த கான்டெக்ட்ஸில் அவங்க ஷீ ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஜாவா. ஓகே தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். இட் வில் ஒர்க். So technique use zero shot web prompts, no example, one shot, one example, few shots, and full of examples. So they have done multiple iterations to create this model. So that's what they're trying to tell. Zero shot. See, they are giving proper prompt. Later, test me all the operations in my JS. So it is generating the JS. Okay, one shots. So properly it is saying it will be like this. So two shot it will be like this. It will generate multiple test cases. Initially it is like a messing up and then generating in the same thing. So this is how. So control of this is the loop like cornerstones of prompting, providing examples, give the direction, format your response, evaluate the quality, change the prompts, change the output, control the outputs. Okay. So like officially it will not support all the projects. You have to enable it in the basically if you see here, so you have to enable it here. Status is ready, Copilot. So if you want to disable for particular project, your client node want to use that your Copilot into their project, they should not, they are not allowing you to work. You can disable for that project alone. For other project you can use. There is no issues.
So you can configure like a Copilot enable for a specific files also, like a Markdown I can support. I don't want to write any YAMLs, it's fine, but a plain text don't do anything like that. If you want to disable for plain text, it's fine because it is officially writes plain text as well for us. See, it is generating. So if I go, it will generate something. So if I go, it's generating. This is basically comments. It's the same way the code also will be generated if you like static um, date time, get a difference between, see, get a difference between two dates, it will automatically complete. If you tap it, it will automatically complete. But it seems I don't want to use in a C# language. You can disable it specifically here. It's time 26, okay. Utility test generation, we have seen this one. Refactoring code, we have seen this one. Working with the projects level, like I said, now different projects you can do it. So as Copilot chatted into the get started, and then create a notebooks. No, we have, which is fine. Role prompts. Copilot. Okay, Copilot is directing code writing, seamless ID integration, solo development. Here, in-depth assistance, you need a pair programmer, you want to learn, you want to collaborate with multiple scenarios. Like I have questions in Azure, I have questions in JavaScript, I have questions in different technologies. You can ask the Copilot chat will help you and all the things. Okay. So asking for more context. Always giving the detail. If you're clearly giving the prompt, it will give the proper result. So clarify the requirement. This is my requirement. I need the output for this requirement. So it will give the proper code for you. If you are not clear with your context, it will not help you. So copilots. Okay. Almost we have 3 minutes. I have few tips how we can. There is a okay, and the another thing is like what we can say, if this is not depends on any Mac OS or else Windows. I don't have a Windows in with me, so that's why I'm showing in a Mac. If you have a Windows with Visual Studio, you can configure. The one more thing I like to show you is I probably use that one. So I'll show in this context. So I'll go here. If you see in the pull request, if you click on this icon, so it will generate the proper commit command for you. So if I'm committing this one, it is in staging. So I want to generate a git commit. So see, picks a empty string bug in the this unit test cases. So but that's what I did actually in this context. Okay, we close. Okay. Oh, difference is not showing here. Okay, actually, what I did here before they were running, they were sharing some strings. Okay, that a hard-coded string. We should not pass the string, so we have changed it here into the string.empty. After that, it is succeeded. That's what it is telling. Fix the m string the bug of this unit test cases. So it's fine. It is doing. So this will be like if I go GitHub, not only here. So here also GitHub will help you. See, I think I didn't enable it. I'll show some of my PRs. CentOS challenge. I forgot. I missed it actually. Okay, it is not enabled here. Okay, the future plan is actually they are enabling the GitHub Copilot in the github.com as well. So if you are going here and then having a code in your repo, so anything like login forms, you want to use your GitHub Copilot here, you can use it. It's fine. Nobody like if you want to know what this project is doing, you can ask into the Copilot, and Copilot will analyze the README, plus it will analyze the whatever issues are there, and then it will tell you like this is happening in your project, and then this is the controllers codes are there, so you can go with it. So they are enabling here also actually.
Okay, that's it. Thank you. If you have any questions, my full name is actually Lokesh Palni. You can find it me in the LinkedIn. I forgot to have an QR here. So there is a meetup also. There is a link for my profile. You can link and then you can ask for there's any kind of help here for Copilot. Thank you. Thank you, Lokesh. Hello. Yeah, thanks, Lokesh, for your session. Thank you, sir. Next session, Andu will take. Andu, Andu, screen sharing. Andu screen share actually. Voice ரொம்ப லோவாக இருக்கு. Hello everyone, very good evening. இன்னும் வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கு. One second. Just a minute. Hello. இப்போ கேட்குது பண்ணலாம். கேட்குதுங்க, ஆனால் கொஞ்சம் Hello. லோவாக இருக்கு. பேசுங்க கரெக்டாக. ஓகே தானே? ஓகே. ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம், இனிய மாலை வணக்கம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Azure ஃப்ரண்ட் டோர் சர்வீஸ் வித் ஆப் சர்வீசஸ். ஓகே, ஸோ நான் எதுவும் பெருசாக ஸ்லைட்ஸ்லாம் எதுவும் கொண்டு வரல, ஸ்லைட்ஸ்லாம் போடலை. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஆப் சர்வீஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆப் சர்வீஸ் வந்து எப்படி வந்து Azure ஃப்ரண்ட் டோரில் டெப்ளாய் பண்ண போகிறோம், அது எப்படி ஆக்சஸ் ஆகுது, அப்புறம் கஸ்டம் டொமைன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட் டோரில். ஓகே, அப்புறம் சிடிஎன். ஓகே, ஸோ இதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா, ஃப்ரண்ட் டோர்னா என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரண்ட் டோர்ன்றது என்னென்னா ஒரு ஹை ஸ்கேலபிள் நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ. ஸோ Azure ஃப்ரண்ட் டோர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் மாடர்ன் கிளவுட் கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ இது என்னென்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ரிலேபிளாக இருக்கும், செக்யூராக இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இது ஸ்க்ரீன் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ரீஜன்லேருந்து ஒவ்வொரு யூசர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே வேற ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கியா ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்? இல்லை ஒரு ஸ்லைடு தான் இருக்குது ப்ரோ. ஓகே, ஸோ Azure இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து டெப்ளாய் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ்லேருந்து மல்டிபிள் யூசர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நார்மலாக ஒரு ஆப் டெப்ளாய் பண்ணால் ஒரே ரீஜனில் டெப்ளாய் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்லோவாக இருக்கலாம், மேபி ஆக்சசபிலிட்டி வந்து ப்ராப்ளம் வரும், நெட்வொர்க் லேட்டன்சி, ஸோ இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வரும். இப்போது நான் Azure CDN ஆர் ஃப்ரண்ட் டோர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ மல்டிபிள் ரீஜன்ஸில் அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் இருக்கும். ஸோ இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் Azure ஃப்ரண்ட் டோர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, let me show you the image. Okay. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம Azure ஃப்ரண்ட் டோர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும், நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் சேம் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, பட் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறது ஃப்ரண்ட் டோர் URL தான். மேபி கஸ்டம் டொமைன் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ anbu.com இருக்குன்னா anbu.com கிளிக் பண்ணோம்னா மேபி எந்த ரீஜன் நியரில் இருக்கோ அந்த ரீஜன் ஆக்சஸ் பண்ணோம். சப்போஸ் ஒரு ரீஜன் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் டேக் அனதர் ரீஜன் கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ டெமோ ஃபஸ்ட்டு Azure ஆப் சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நான் இப்போதைக்கு டெமோக்காக இங்கே இருக்கிற 2 ஆப் சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். அந்த Azure ஃப்ரண்ட் டோர், அந்த ஃப்ரண்ட் டோரில் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே,
ஸோ ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் வந்து உங்ககிட்ட Azure சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேலையை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுதான் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட். So go to app service, create web app. Okay, so இங்கே இருக்கிற உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ ஐ சூஸ் மை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் தென் ரிசோர்ஸ் குரூப். ஸோ 2024 ஓகே, அப்புறம் டெமோ ஸோ உங்களோட ஆப் சர்வீஸ் நேம். ஓகே, ஆப் நேம். ஸோ இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுனா இப்படி போட்டுட்டு டாட் நெட் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சைட்டு தான் ஆக்சுவலாக URL. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்கள் ரன் டைம் ஸ்டாக். ஸோ ஐ சூஸ் .NET 8. அப்புறம் உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டாக சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன் வந்து ஈஸ்ட் US இல்லை நம்ம இந்தியாவில் செலக்ட் பண்ணலாமே, சென்ட்ரல் இந்தியா. ஸோ உங்களோட பிளானு சென்ட்ரல் US. ஓகே, டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஆப் நேம் வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துறேன். ஓகே, தென் டெப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப் நேம் இதுதான், ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் US, இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, கிரியேட். ஓகே, மீன்வெல் நான் இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணுறேன். இன்னொரு URL ஓப்பன் பண்ணி ஆப் சர்வீஸ் web app. Okay, so cap 2024 Salem. ஸோ 1 போட்டுறேன், 2 போட்டுறேன். மேபி இந்த தப்பாயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ .NET ஐ சூஸ் லினக்ஸ். ஸோ சென்ட்ரல் லாஸ்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம், சென்ட்ரல் US சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நான் ஈஸ்ட் US சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து ஆப் சர்வீஸ் பிளான் அப்படி இருக்கட்டும். ஜஸ்ட் ஐ கிரியேட். ஓகே, கிரியேட். ஓகே, ஒரு ஆப் ரெடி ஆகிடுச்சு. refresh. ஸோ இன்னொரு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ரெண்டாவது டிப்ளை ஆகிடுச்சு. ரெண்டாவது ஸ்லோவாக இருக்கு. ஸோ ஆப் சர்வீஸ் 1 ரன் ஆகுது, 2 அப் ஆகல, கொஞ்ச நேரம் ஆகும்.
ஓகே. ஸோ 2 அப் ஆகட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் டோரை கிரியேட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் போய் என்ன பண்ணணும், ஃப்ரண்ட் டோர் கிரியேட் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் டோர் front door search பண்ணலாம். Okay, so front door and then CDN profiles. Okay, so create. Okay, so இது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது Azure front door. Azure front door CDN வந்து நெக்ஸ்ட் மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கிளாசிக் வேணும்னா நீங்கள் Azure இது வெறும் front door மட்டும் ஒர்க் ஆகும். CDN வேணும்னா நீங்கள் CDN தனியாக வேணும். ஓகே, ஸோ ஐ சூஸ் லேட்டஸ்ட் ஒன் Azure front door quick start கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ மீண்டும் resource group. Okay, and then region. Okay, default அந்த resource group எங்க இருக்கோ அந்த region செலக்ட் ஆகிடும். இது உங்களோட நேம் தான் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் என்னன்னாலும் கொடுத்துடலாம். KApp 2024 Salem. Okay, so இது டயர் பிளான் ப்ரைஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரைஸ். ஓகே, and then futures. ஓகே, நான் ஸ்டாண்டர்டாக சூஸ் பண்ணுறேன். and then என் பாயிண்ட் இதுதான் வந்து URL வரும், ஃப்ரண்ட் டோர் URL வரும். KApp 2024 / இதுதான் வரும். ஓகே, ஸோ ஆரிஜின் டைப் வந்து ஸோ இங்கே தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் டோர் வந்து வெப் ஆப் சர்வ் பண்ண போதா, இல்லை ஸ்டாட்டிக் ஆப் சர்வ் பண்ண போதா, இல்லை ஸ்டோரேஜ் வந்து எடுக்க போதா, இல்லை ஏபிஐ மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்க போதான்றது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆப் சர்வீஸில் இருக்கிறது தான் இப்போ கான்டெக்ட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஐ சூஸ் ஆப் சர்வீசஸ். ஓகே, ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ டெமோ கேப் 2024 1.azurewebsites.net சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு சிடிஎன்னும் சேர்ந்து வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எனேபிள் கேட்ச் அண்ட் தென் செலக்ட் யூஸ் கொரி ஸ்ட்ரிங். ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா கேட்ச்லேருந்து உங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து டேட்டா ஹிட் பண்ணி போய் கான்டென்ட் வந்து வெப்சைட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும்னா கேட்ச் மெம்பர்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துரும் உங்களுக்கு நியரஸ்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப் ரன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது, கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். So maybe it will take some time. ஸோ இது டெப்ளை ஆகிட்டு அண்ட் தென் அந்த ஃப்ரண்ட் டோர் URL ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஏன்னா கான்டென்ட்டை வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் கான்டென்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ இந்த URL இந்த ஆப் சர்வீஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கான்டென்ட்டை வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் டோர் கிளிக் பண்ணி இங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸாக கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ ஆர்ஜின் குரூப் என் பாயிண்ட் கிரியேட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ என் பாயிண்ட்டை கிரியேட் ஆகிடுச்சு, ஆர்ஜின் கிரியேட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஆர்ஜின் எல்லாமே கிரியேட் ஆகிடுச்சு, எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ரவுட் ஒரு நெட்வொர்க்கிங் கிரியேட் ஆகணும். ஓகே,
ஸோ ஃப்ரண்ட் டோர் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு ஆப் சர்வீஸ் மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய எண்ட் பாயிண்ட் யூஆர்எல். இது டிஃபால்ட்டாக ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் யூஆர்எல். சப்போஸ் நம்ம கஸ்டம் டொமைன் வேணும் அப்படின்னா கஸ்டம் டொமைனை மேப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த யூஆர்எல் போட்டால் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுக்கும். ஸோ உடனே வந்து கான்ஃபிகர் ஆகாது. ஸோ இப்போ போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் டோர் மேனேஜரில் ஓகே, இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டா. ஸோ இதுக்குள்ள டிஃபால்ட் ரோட்டில் ஓகே. ஸோ ஆக்ஷன் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து 2024 1 மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த ஒன்று டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்ரி திங் டவுன். ஓகே, நம்ம வேற ஒன்று எடுக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இல்லை லெட்ஸ் ட்ரை. ஓகே, அப்பா ஆகட்டும். ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். 2024 to 2024. ஓகே, இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்கு. கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஓகே, ஸோ மீன்வெல் கஸ்டம் டொமைன் எப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ டொமைனில் போயிட்டு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் கஸ்டம் டொமைன் ஆட் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்கள் டிஎன்எஸ் அசூரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அசூர் டிஎன்எஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை கோடாடி இல்லை கூகுள் டொமைனு இல்லை வேறு சம் அதர்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே போட்டுட்டு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ரெக்கார்டை வேலிடேட் பண்ணணும். ஏ ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணணும், எம்எக்ஸ் ரெக்கார்டு, டெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டு எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஆட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இங்கே கஸ்டம் டொமைன் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆக்சுவல் ரூட்டில் போயிட்டு ஓகே, ஸோ இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரூட்டில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதில் இருக்கிறது டிஃபால்ட் டொமைன் இருக்கும். நீங்கள் அங்கே ஆட் பண்ண டொமைன் ஆட் நியூ டொமைன் கொடுத்து ஆல்ரெடி டொமைன் ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஷோ பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா புதுசாக இருக்கிற டொமைனை நீங்கள் ஆட் பண்ணி யூ கேன் ஆட் இட். ஸோ கஸ்டம் டொமைனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டிஎன்எஸ் எந்த டொமைன் இருக்கான்னு பார்த்ததேன். ஸோ ஒன்றுதான் இருக்கு. ஸோ இல்லை உடனே போட்டு சொல்லுறேன். ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் அந்த டொமைனில் போட்டு நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டும். ஸோ வெயிட் 2 minutes. இல்லைனா நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்க டெமோ இருக்குது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை ஷோ பண்ணுறேன். ரெடி ஆகலாம்.
ஓகே, ஸோ இது இருக்கட்டும். நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறத ஷோ பண்ணுறேன். ஓகே, ஃப்ரண்ட் டோர். ஓகே, ஸோ இதை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் மந்த் 360 அப்படின்றத பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இதில் போனீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட் ரோட், RCL, ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல 2 ஆப் சர்வீஸை நான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த ஆப் சர்வீஸ் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஓகே. ஸோ வெப் ஆப் 2 அண்ட் தென் வெப் ஆப் 1. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஆப் 1 அண்ட் தென் வெப் ஆப் 2 2 ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ இதனோட யூஆர்எல் என்ன? ஸோ இந்த வெப் ஆப் ரன்னிங்கில் இருக்குது, இன்னும் ரன் ஆகுது. இந்த வெப் ஆப் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணி 2 ரன் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போது நம்மளோட ஃப்ரண்ட் ஒரு யூஆர்எல்ல போடுறேன். ஓகே, ஸோ ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? இது கேட்சில் போயிருக்கலாம். நான் ப்ரைவேட் ஒன்று போடுறேன். ஓகே, ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போது இது எதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு கான்டெக்ட்னு நமக்கு நியரஸ்ட் ரீஜன் எதுவோ அதுலேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வரோம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து வெப் ஆப் 2 ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஓகே, வெப் ஆப் 2 ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த டேட்டாஸ் அப்டேட் ஆகிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும். ஓகே, நெட் ஸ்லோவாக இருக்கும். நெட் ஸ்லோவாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஒரு 2 ஆப் ஆஃபில் இருக்கா? ஓ ஷிட். ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அப்டேட் ஆகலையா? ஓகே, ஸோ ரன் ஆகுது. ஸோ இப்போ ஒரு வெப் ஆப் ரன் ஆகுது, ஒரு வெப் ஆப் ஸ்டாப்பில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நான் போயிட்டு 2மே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ 2மே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கான்டெக்ட் வந்து எதுலையுமே கொண்டு வராது. ஏன்னா எல்லா வெப் ஆப்பும் ஸ்டாப்பில் இருக்கிறதுல வந்து வெப்சைட் கிட்ட ஒன்று. ஓகே, ஸோ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. இப்போது நான் வெப் ஆப் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அப்படின்னா நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? இப்போ சப்போஸ் இன்கேஸ் நம்ம வந்து சிடிஎன் எனேபிள் பண்ணிடணும் அப்படின்னா 2 ஸ்டாப்பாக இருந்தாலும் சிடிஎன் எனேபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேட்சில் இருக்கும். ஸோ கேட்சில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு கேட்சில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். ஸோ ஸ்டாப்பாக இருக்கா ஸ்டார்ட்டாக இருக்கான்னு இட் டசன்ட் கன்சிடர். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரண்ட் டோர். ஸோ இதுதான் ஃப்ரண்ட் டோர் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நிறைய இன்னும் இருக்குது. செக்யூரிட்டி இருக்குது, வி கேன் கிரியேட் கஸ்டம் பாலிசி. ஸோ எந்தெந்த ரீஜன் என்ன யூசர்ஸ் எப்படி ஸ்பெட் பண்ணணும், ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஃபியூச்சர்ஸுமே அவைலபிள். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரைசிங் டயர்ஸ். ஓகே,
ஸோ கஸ்டம் டொமைன் இது லேட் ஆகும். ஏன்னா நான் இங்கே மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஆனால் வெரிஃபை பண்ணலை. ஸோ அந்த டொமைனில் போய் வெரிஃபை பண்ணலை. ஸோ என்ன பண்ணால் நான் போயிட்டு இப்போ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் போய்ட்டு அங்கே வேலிடேட் பண்ணணும். ஸோ இது இந்த டொமைன் வந்து கோடாயில் இருக்குது, இந்த டொமைனை வேலிடேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஒர்க். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த டொமைன் காட்டுறேன், ஷோயிங் யூ. ஓகே, ஸோ இதுவும் ஃப்ரெண்ட் டோர் தான். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ added some few domains. Okay, so இது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இது நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு ஓகே, சேலம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை. ஸோ மேபி டைம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ்? Thank you. Thank you. Thank you for your. Thank you guys. Thanks, Thank you for guys. introducing.